aba biom na last week no yantimi an exhausted anasa yantimi an discuss ya topics ni nyina ye de two bedwem say ye be discuss no nti se ene nyankopon e de yen kwa ache wo maye ahoden a ebusuafo a last week on be ka ye ho wo hanom no back in the book samu last week yo alhamdulillah la kulli hal mun kuma same su amma yau in Allah ya so yadda cikin firan da zamu yi alle muka kai batun MPP da zabin shugabansu ko wanda zai jagora party nan zuwa 2028 election mun kira wani samari shi ma ya tofa albarka bakin shi gamu da lamarinsu saboda cikin bakinmu da ke studio nan guda maganan shi zai magana ya ba His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia wato shi yana sidin Bawumia kenan kuma ka duba elections da MPP za su yi on the 31st nji bature muna da arch rivals biyu shine His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia da Akumpreko Kennedy Ohene Ajepo. So in all fairness yayi kamata mu kira mutum na Kennedy Ohene Ajepo shi kuma ya make submissions shi gamu da wanga lamari. Jama'a masu kallon mu mun tuna last week mun discuss kaman mun ce za mu duba wani amfani in ka duba mulkin da His Excellency John Dramani Mahama da NDC suka yi shekara da wata guda in ka duba abinda bature ke kira economic indicators gaskiya guda ne sun yi kokari amma abin tambaya ne wani amfani zai yi ma mutanen kasa mu da muke gana wani amfani za mu samu sannan mun duba MPP primaries su da ababen da ke faruwa cikin partin MPP ba da bata lokaci ba zan introduce muku bakin da muka samu kuma last week mu da su ne zan dai musu maraba ne muna da Abdulmumin Jamatutu development management consultant ne sannan yana aiki da Raft Consult kuma shi member communication team na NDC sannan muna da danwanmu Alhaji Nasiruddin shine Nasara coordinator na Ayawasu West Wagon kuma masoyin Malidia. Gentlemen, you are welcome. Thank you. Memamu Akwaba. Na last week emre amaye opportunity amma yantimi and discuss the impact of the good economic indicators His Excellency John Dramani Mahama and NDC
amujama me can say the good economic indicators me who say alaji ahwe me but alaji enemy be ya adwin say indeed no cre indicators no dey good, it looks positive, but alaji I didn't say oh share me sir. I didn't say oh share me sir. Me can say good economic indicators no share me. I didn't say share me. Let me tell you. Ah, okay. No one who say the credit okay. Okay, Abdul. I want you to take us through. What are some of the benefits that we the citizens, the ordinary Ghanaian, what benefits are we going to drive from this positive, good-looking economic indicators that so far His Excellency John Dramani Mahama and the NDC are living for us? What are the benefits? Okay, first of all, I want to greet our viewers a very good morning. Zamba de Koa Kolafia. Naboran Kampunia ja and Karate Bekunga ka ya ansuma. So after saying a very good morning to our cherished viewers and people listening, viewing live on Facebook. Like you observed, when you mentioned very good economic indicators, somebody wasn't happy and then the person was laughing. Why was that? They were given the mandate to run the affairs of this country, to run an economy, to make lives better for the good people of Ghana. But in the mandate, the 8 years mandate that was given them, they failed woefully. And then the good people of Ghana had nothing but lamentations that they had to kick them out of government and give the reins of power to the NDC. It's a very good thing that, like I said, His Excellency John Dramani Mahama put himself up to be elected again. And then through his hard work, his competence, he has been able to get people, select ministers who are equally capable and competent of helping him to manage the affairs of this country. Right. And then to talk of economic indicators, you cannot talk of economic indicators without talking about the all-able. Can you Force bring in Hausa for me a bit? Yeah, come on. Minister of Finance Yasan can manage economy. The management in the cow, policies in the cow, mun achieve dollar rate yazo kasa. Mun samu kuma policy rate kuma yazo kasa. Mun achieve kaman inflation rate kuma shima yazo kasa. She wani ya tambaya menene policy rate? Menene policy rate? Da under su MPP power. Policy rate muna kaman 27%. Ama yezu da muke zauninga policy rate na kaman 18%. She menene policy rate ya ba matan da yake sai kayanta kasuwa. Policy rate ne me banks ko wana aiki da bank ko wanne na sayar abu dai yana aiki da banks. Akwai wani lokaci kai ka shiga bank kana neman a baka wani rance ka je ka yi aiki da shi kai ma ka samu wani abu shi ka je ka biya bankin nan da banks da muke da su commercial banks da su ADB da banks duka ke da muke da su nan su za su yi rance Bank of Ghana da ana ba su at the rate of 27%, right, and even more. Amma yanzu banks nan za su yi rance Bank of Ghana ana ba su rate kaman 18%. In ka duba in su suka yi rance around 27%, in za mu ba matan mun da suke sayar abu ko business people da suke sayar abu ka gan kaman interest rate nan ya je bisa at the rate of 27%, su suka yi rance
sun ba da mutane kaman 30 ko 29 33%. Mun gan cikin garin gar kaman interest rate ya je bisa ma ya je kaman 30%, 33, 29%. Okay. Amma yanzu ka duba rancen da su suka yi in Bank of Ghana, commercial banks na ke cewa su suka samu rance kaman 18%. Yanzu suna ba da loans kaman 19, 20, 21 maximum in ka duba banks. Okay. Yasa amfanin da mutumin da yake business zai samu shine mai in shi ma ya shiga bank zai yi rance ya je ya sa cikin business in shi ya samu at a reduced rate. Ka gane ko? Okay. Mun san kaman loan na da pressure in mutum ba shi cikin heat bai ya ce yana neman loan ba. In za ka yi rance at a high rate ka zo ka sa cikin business ka dole mutanen da kake business da su su ma jikinsu ya kama su sun yi zafi kadan because ko expenses da ka yi ka tura musu guda kenan. Shan ka duba interest rate kamar da na fadi dole talakan da yake konan shi ya samu amfani. Ka duba dollar rate ma ya hau bisa ma zai kai 17%. Da aka bada no but comparatively in ka duba lokacin kufo interest rates the other indicators that I'm mentioning that indeed when they were giving positive results to the ordinary Ghanaian, the ordinary citizen. Munjiwe banks mana bi mutani offices nso the dakuna nso ana tamba nso ba kuson loan mumpe loan. But is it the case now? You know, ordinarily people think it is a perception created by people like the opposition people, NPP. They have been able to implant that perception in the minds of people to think that prices of goods and services cannot come down. Okay. So people are a little bit skeptical based on the perception that they have. Okay. You understand? At the time of Kufuor, like you mentioned, we didn't have enemies of the state who were working and putting certain perceptions in the minds of people to think that prices of goods cannot rise to a certain extent and then come down. Who would have thought that fuel prices will come down to this rate? But when they say tuna kaman prices in Abu Boye JBisa, ya kuma e koma kasa kuma. No, but when they tuna but Abdul, are you telling me that the banks work with a perceived perception? It's not the banks. I'm coming, but I just told you that. But we are looking at the positive impact. Yes. Why I say it, I agree that indeed His Excellency John Dramani Mahama and the NDC administration has done so well with the economic indicators. Yes. When we had similar, positives with the economic indicators, when His Excellency the former President John Ajekun Kufuor was in power, but we had banks. Yes. Chasing people to come and pick loan facilities. But I'm coming. I will land. I will give you time. But in your case, the banks are not doing that, and you are telling us that way abinga yasunanshi woronsu makire su kesa wana bu cikin hankulan mutanen Ghana. Sai nike tambayanka. To banks kuma ana makire su sa wana bu cikin kansu ne. In ka duba akwai mutanen da suka import kaya. Amma don maganganun opposition ya sa musu soro. Kamar suka kawo prices nan kasa. Watakila dollar rate na ya yi kuma hawa. Amma ka duba mun yi mun sustain to the policies in their cow and sustain rate nan. Okay. For like 6 months running, the rate is around 10, a little over 10, 10.3, 10.4, 10.5. Okay. Okay. So it will gradually pick up. Banks nan yesu an kawo
policies amba mutane sun samu hankali kaman okay yanzu rate ya zo kasa an ya koma back to the mainstream banks as a ayi rance ayi business da shi in ka koma ka duba dollar rate da wanda yana import kaya da ka import kaya at a rate of 10.4 ko 14 right so dollar rate at 14 in ka kawo kayan nan dole prices na ya je bisa amma yanzu in ka duba an rarrage kaya da in kana rike da 100 Ghana cedis ba kai ka sai shinkafa 5 kilo ma amma yanzu 5 kilo yana kaman 60 65 kai ka samu shinkafa ka samu mai ka ciki ka zo ka duba family ka so in ka duba economic indicators nan dai it has come down and then gradually impacting nan mun feel impacting nan ba wani soro ciki okay higher stable mun feel impacting nan okay in the coming days okay yes okay so Alhaji no kaji abinda Abdul ya faɗi naji shi ka duba kaman kanda na faɗi the economic indicators look good. I mean, almost all of them are getting into the single digit figures. Are you not feeling the positives? But like one to Alaji, one to Urusena, Amamua, His Excellency John Dramani Mahama, any NDC, or more boom so far, no Alaji. okay One to because me sure why come on my misery fuel aba from otimito fuel kwalafia na mu gaisuwa kwalafia lafiya da masu kallon mu na fata mu duka muna lafiya shi mu malla godiya mu ci alhamdulillah tunda mun tashi muna cikin masu lafiya to babban kyauta ne Allah mu ya kamata mu mai godiya kai batun wai indicators nan na da kyau ko ba ka fadi ba indicators are good. So what will be the positive impact to mutanen Ghana? When the indicators are good, the life of the Ghanaian citizen will expose you. The life of the poor people will expose you. Yeah. If you say the indicators are good. King barin ga maka yanzu ga da na zo nan ganga she ina da maganin da nake doka she nace barin in sai abinci saboda in sha magani na je wurin wani mai wata tana kasan gawo nace mata zan sai wake 10 cedi wallahi wai ba wani ba ta diba sakani na da Allah wai ba ta diba 10 cedi she 15 cedis wow to Alan restaurant nan ga ba restaurant yana kasa nan kasa muka sauka nan kabje wata mata na sai da wake cikin wani glass akan ga kasan ga ko yin ne ga maka nan okay to na tun kusa da ita na ce ban sai dole na sai shi so in ka ce kamar the indicators are good the life of the people will expose you you know and that's exactly what you know Alaji when you have certain people in the country I understand you who are very selfish and do not want to consider the masses this is what happens prices of rice is down you agree with me yes the gallon of oil that you people were selling at around 1,500 is around 600 now okay a bag of maize that was sell around 1,200 1,100 Ghana cedis is around 450 now so even some parts of the north is around 250 Ghana cedis so why is the people the thinking of the people and somebody people want to be rich somebody very soon a tax force will be released in town to deal with these prices. You are eating into no I have to correct that perception before Alaji move. I'm saying you have to correct Alaji. I'm saying it was not propaganda. No, it's not propaganda. I have to tell Alaji. I'm saying you it happens this we have to be Ghanaians first. I'm saying it happens so if the prices are down, what is stopping that first from reducing the prices? No, I didn't create it. So it's a creation of the president. The president won't do that. Please, let's have a this decorum. No, but I have to correct Alaji before you move. I have to do that. That's fine. What I'm putting out the fact. Yes, it's not a fact. That is what I disagree with you, Alaji. I'm coming. That I didn't buy the watch at 50 cedis. How can somebody not sell watch even in Tema? Well, you can buy watch for 10 cedis. I'm coming. 10 cedis. Gentlemen, I'm coming. She said no. Gentlemen, I'm coming.
you see why I didn't contest Alaji. I didn't contest Alaji because I wasn't there when Alaji was buying the watch. Okay, but there are certain things that we have to verify. Please. We have to verify this fact. No. And that's why I asked. There are places that you go and then people are just simply greedy. Exactly. And self-centered. I'm coming. Please, relax. Abdul, relax. Probably, Alaji might have met one of those people. So we cannot say. But Alaji shouldn't generalize it. I'm saying he shouldn't generalize no, it. But that's why he has experience. But I want to give you information. Even before I went to the watch seller, I walk a distance. Okay. I wanted to buy gobe. Okay. I asked him because I needed to take that medicine. I asked the gobe. I said I want to buy me mental beans, and she said it's from 10 city going. Say how? Alaji, you flow. Yeah, Please, yeah. allow me. I'm saying when we get down after this program, we'll march to that place. Fine. And I'm saying I want to give you I'm going to give you an example. When you were on the floor, Alaji didn't interrupt you. Take note. King, take note. I'm saying, yes. I'm saying, I will give Abdul Mumi a test case so that if his government want to do something, I'm giving you an example of two people. Please, Abdul, take note. Two people that she will not give me watch it 10 city unless it's from 15 cities going. Okay. You understand what I'm saying? Okay. The bean seller also is there. The two of them are there. Okay. After this program, we'll match there. Ask you want to buy watch it 10 city. Right. So that you yourself will have a clear understanding of what somebody is doing. I'm telling you in the coming days. That's what I'm saying. That's what I'm saying. That's what I'm saying. And then the government thinking about the masses, thinking about the people. I know it's a worry to the government. No, I know it's a worry to the government. That soon there will be an there will be an interjections too much about it. Program now chaotic. I'm saying. I'm saying. Take note, right? Take note. That's why you came with a pen. The government is worried. I know the government itself is worried about how things are going. I don't think maybe government and then agenda the going amurna. Right. Is that the case? Is the government happy? Never. It's not happy. That's what I'm saying. But that is the reality on the ground. But you can't use a few individuals. They are not few. They are not few. Just a second. They are not few. I'm saying they are not few. I'm going to give you a number. Yes. A number of food places that when you go, 10 city cannot give you. Alaji kabamu number now. Kabamu number of mutaninda nkate zaka say. Mona kama nushin kashi wurin. Balefi. Jama masukalomu mumba da number mu. Da zaka ika shigo ciki da discussion kan WhatsApp ko text message. Mumba the number by the jimawa ba ama for now ba mu do kan calls. Muka carry program. Mun dedicate 20 minutes go 15 minutes for calls. Ama you can join us now via WhatsApp messages. You can join the discussion via WhatsApp messages. Mun karanta muku messages. Saboda the kumuke program nga. Masukalo mu de ke so to join discussion, they can join us via WhatsApp. I will announce the number very soon. Ndamu gama program. Ndamu de the tail end of program. Mun announce number nankuma aye joining mu via phone call. Alaji, go ahead with your submission. Okay. Kama kanda nike fadi mission now. Rayuwa ne ya zama damuwa mu kowa da kowa. Okay. Come on, just from the beginning, not mishi, if the indicators are good, the life of the ordinary Ghanaian will expose you. Yes. It will expose you. Because nkache min kama we arege shinkafa, arege mai, arege off camera yana che min kama we garin suma masara kwataku 250 cedis, right? Chena che mishi nina te wani uran che 400 cedis. With all nanduka still na down. Ama how come the kunu na 10 cities, the 7 cities. If all these indicators are good, as you all assume, come on, suna good. Mesa ne rayuwa be zama ma ordinary mutum sauki ba. Come on, kan na fadi maka last week.
gwamnati na zuwa ne saboda ordinary Ghanaian in ka ce an rage shinkafa mutumin da ke cikin let's say wani suke na kwana waje ya yi sai shinkafan nan shi bai sai shinkafan shi nyamiya nuwan nan yake ciwo mutanen da suke cin nyamiya nuwa kana san ku wani ciki ne nyamiya nuwa wani ciki ne nyamiya nuwa shine abincin da muke wanda kamar wanda na je na sai ga wanda ke sai da abinci bakin city kuma yanzu haka kin aikin da ke tafiya da akwai arziki ciki shine sada abinci saboda kaga farko mutanen da suke dafuwa kuma shi na san kamar suna kokarin dafuwa gida amma Accra saboda bizin nan masu wanda suke dafuwa gida kadan ne so yawanci waje suke zuwa su sai abinci ya fito aiki in ma ya gaji ko ya zo le ko a ba lokacin da zai abinci waje ake zuwa sai abinci to mutanen da suke zuwa suna sai abinci wajen nan wani sauki suka samu cikin rage wanda gwamnati ya rage kana san ku ya batun kaman wai fuel ya zo kasa an ka tambaye mutumin NDC me suka yi fuel ya zo kasa ba sai su gwada maka ba abin da suka yi kawai ne duniya ne crude oil ya zo kasa because yanzu crude oil na kaman 58.21 crude oil ya zo kasa up to 58.21 asat jiya da shekaran jiya da safin gade ban ce na duba ba kana san ku so ba abin da suka yi crude inda mu muna power yau muna power now you money that must sell fuel 5 cities. No, with this crude oil price, that must sell fuel 5 cities. I like at what rate was the dollar? I'm saying. Rayuwar duniya na you had the alaji mun samu opportunity mun duba mu 80 years ko 10 series ma ba mu samu shi ne fa da magana she crude oil na 160 10 series ma ba mu samu 160 muke sai you see this is the kind of propaganda and deceit they use in no it's not the past 80 me I have let me I understand him he's being jittery. I'm not being jittery. I'm being factual because you have to offices name so akwai abin da ka sa cikin hankalin shi kana san ku it's just like kaman a two force in the Osahini da mama yarga because yanzu NDC push mama yarga kabar shi gari na magana kabar yana yi aka so it makes mama yarga ya fito shi ma yana da fadi wani abu kare mu supporters nan su ce kamar yayi shiru yana so that is what Abdul ke so ya mini because in ka duba abin da nake fadi maka nan akwai da muke zuwa muna sai abin muna zuwa ne mu sai mu zo mu sayar she mu yi wani ragowa ciki da muke power nawa ake sayar da shi inda ake sayar wannan 160 150 wurin muke zuwa mu zo mu sayar to shi automatically ba mu sayar da shi kaman kan da kuke sayar da shinga sa'a ne kuke da shi kowane lokaci za ku zo government duniyan nan kamar yana kunce kadan deliberate policies kamar me deliberate policies kuke da control crude oil na crude oil da ke 58 na kuke da shi deliberate policy. Do you own that 58? But if you don't take measures to reduce and I'm saying, you will need enough dollars. You will need enough dollars to go and buy the crude. You understand? You need enough dollars to go and buy. Ghanaians sun san abin da ke tafiya duniya. Mutanen Ghana sun san abin da ke tafiya. So, da ba ku say da shi more than what you are selling today. Okay. You cannot do that because mun san kamar a da inda muke zuwa muna sayar na an rage. So, mun question kuna me yasa ku ba ku rage ba? Alhaji. Kana san ku. Alhaji, you made a point. Ina so shigo ciki. Kace inda MPP. Je da muna power. Kuna that's why you say for Abdul, please. Abdul, ina zuwa. Will the world crude ina zuwa. Price with 58%. I'm coming. Kace inda MPP kuna kan power. Da waraka ma 5 cities. Mu am say the oil. Okay, is it not laughable? I'm coming. What? How laughable? Before left power. I want to say gentlemen, can you give me audience? Okay. Yes. Dennis Miracle Sawaji. Okay. Lokacin da dollar ya hau yana cikin sakakanin 17 da 15 da 14 yana up and down ya ce da aka buga bayan party ku da governmentin ku inji Dennis Miracle Sawaji wanda John Mama da NDC ke kan power da dollar ya ke 25 cities. I can just get the information for you and where he said it. But unfortunately, John Mama na power, NDC na power, dollar na
is between 10 to 11 cities. So, good indicators da muka samu na. It's not deliberate policies da suka ajiye ya bari suka samu wanga abin nan gaba. Okay. Abin da sa nake fadi maka wanga magana. 208 before mu bar kujera. Mun bar fuel na 5 cities. Okay. Mun bar fuel 5 cities ai 208. Ka na san ku har ma aka ce kamar ashe ku fo ya rage ma. Ce ke bar muke shan wahala mun bar fuel 5 cities. Shi yasa nake so ya gane kamar yau yana 58 na inda muke da 5 cities mu ya musar da shi. Because akwai example mun taba yi. Saboda mun taba yi nan shi yasa nake ga mishi wannan maganar nan. Ba abin da suka yi illa sa'a ne suka yi yau duniya na kwance ababen da ya sunan shi Russia Ukraine war yanzu ya yake da shi muke Libya ma problem yanzu ya yake ba kaman kan da yake da ba mu duka mun san kamar yanzu duniya ya kwanta rigiman da ake da ke kawo abin gangan nan fuel ta bisan nan duka ya zo kasa kuma mutanen da suke supply crude oil so exceed demand so. And once they exceed the demand, surely pricing abin ya zo kasa. It is when it is in shortage that kind of samushi price in it bisa. Kuma they exceeded the demand. Okay, so surely there will be reduction. There will reduction. You understand? I don't want but some of these things that I'm saying, are you saying that OPEC may exceed demand? But you needed more dollars. You needed more dollars to go and do the purchase. Yes. Now through the we have a purchasing plan for you. Through Bank of Ghana, what is Alaji talking about? What is Alaji talking about? For oil. What is in the Bank of Ghana purchasing program? Purchasing program. Muka say muka aje muka. Bashi suka ba suka wuce. Muzo mu iske 7.3 tons of gold. Shi muka zo muka iske. Before mu tashi kan kujera mu aje muku 73 tons. 73 tons of gold. Shi muka bar muku. Shi suka doki suna tomato da shin nan. Da ba wannan da ya samu kudi kuna da muka ce musu suna sa kudi cikin dollar nan, shi suka ce kariya muka yi. Shi da IMF yanzu ya ce musu kaman kariya suka yi suna sa kudi cikin tukun suka yadda. Da suna duba kaman bar su muna wani frakadam su boya abin nan. Amma da IMF yanzu zai musu kaman kariya ne kun sa kudi ciki. Tukun suka fito suka ce kaman wai shi suna sa kudi ciki. Kuna sa kudi cikin nan na suka samu kudi suke sawa ciki. Aikin da muka yi muka ajiye su sasuwan ji asanti. Ehun su sasuwa juma na MPP fo ye adi agu hono. Ehun su sasuwa. Kun zo shekara guda me ko yin ne ku samu kudi kuna sa kuna push abin da kuke yin nan. Kana san ku abin da kuke ce kuna yin nan inda kun ce kamar wai indicators ne yayi kyau ko akwai policy da wanda kuka aje za ku yi me yasa ba ku yin wannan. Kun ce kamar ku zo haship za ku rage haship. Barin announce abin ganga number mu da masu kallon mu za su yi su shigo ciki da messages su saboda mu duka mu yi firan tare jama'a shine 0553 683010 0553 683010 kai ka shigo da message ka mun karanta ma ka ji kaman kai ma kana cikin discussion da mu muke yi me de your WhatsApp message ebe tuja se o pese o join ye e wo discussion yi mu a number obetimi ade send you message eye 0553 683010 0553 683010 yesremu enfre answer ye wie program na ye be ma mo be 10 minutes bi na 15 minutes bi say o person o friend na o contribute to program na ya ma wa konya ba sisi ade o betimi adwene discussion no via WhatsApp message o send me a message ye be kinkan message ne fe ade ama ye be twa ye hu tiawa ye be ko break
kakra ye ba memma alaja conclude na mahu se Abdul wa tro bebre Abdul ya tro mame mahu se fire na e free alaji me ba mahu se fire na e free alaji ho ba no te se e hyehyew eja ne hyew ntuntimi nti wo da tro why nti ye betwa ye ho aba ye che ye ho ba alaji ba wi oba conclude amaye na afi Abdul waba with responses. Kadari ya yi baki amma wai ba za su barin ciniki ba. Baina Trade Connect ba cinikin wasa mutane suka yi ba, masu sayar da kaya daban-daban daga na ado har da na ci da sha, komai da komai. Kwana biyu tun da safe har dare da aka kare. Waɗanda suka ki zuwa sun yi da na sani, amma kaga waɗanda suka zo sun yi ciniki, suka dace kuma suka yi murna. Yanzu dai muna shirye-shirye mu burge ku da na 2026. Shin ba za ka zo ba? Za mu fara ne rana 14 mu kammala rana 15, wato 14th and 15th of February. Ranar Asabar da Lahadi karfe 8 da safe har zuwa karfe 8 da yamma. Shin ba za ka zo ba? Ga lamba buga ya so mu yi fira 0539 48 7757. Baina Trade Connect. Mu mutun wuce ga mu can za mu wuce. Okay, welcome back, our viewers. Then Kuma announce the number you can reach us via WhatsApp is 0553 683010. 0553 683010. Kaika send Mona WhatsApp message. Kema ka abinganga ka contribute to discussion da muke samu yanzu, ko kuwa kana da wani issue gamu da abin da wani ya fadi, ke makai ka express abin ganga opinion ka ba da zagi ban ka send message da ya contain zagi ba ban karantawa. I won't read it. Alaji, Naam.
I want you to conclude on discussion nka. Okay. Vis-a-vis ko mu da muke kasa mulkin da John Mahama da NDC suka yi so far. Kuma komi ya gwada kaman su yi kokari. Muna samun amfanin kokarin ko ba mu samu as Ghanaians. To kaman kan na faɗi maka farkon na ka san kowane party in zai zo akwai abin da suke kira manifesto. Na zo ga abin da zan yi ga abin da zan yi kuma kowane mutum da za shi ya vote duka akwai abin da ya sa zike zuwa yana vote. Apart from ni da shi da muka zama mutanen party mu da za mu vote ne saboda muna so party mu ya zo ya implement abin da ko mun nan ma akwai abin da muke gani cikin party manifesto mu muna gani kamar party mu ya zo ga abin da zai ga abin da zai ga abin da zai a lokacin da Nanado ke zuwa mun duba kamar ya zo ya kawo mana wani sauki cikin al'amura na gari kana san ku shesa ka daga vote al'amuran na gari kana kai ya kawo mana sauki cikin al'amura na gari wani shi na kamar lokacin da MPP ke kan kujera na yana wahala abin da zai ci ma babu gashi nan wata mutu ga light bill na ki kawo mai ga water bill da kuma inda aka nan ba barin da vote ma NDC mu sake shi NDC ya zo mu sake MPP so that ya samu sauki wannan mutum na wani sauki ya samu ya zo da yana biyan 100 cedis light bill every month 17% nan na gwadawa kamar ya biya 117 cedis ya ta gaba ne ko ya zo bayan shi wannan mutum wani sauki ya samu shi wannan mutum bai samu sauki ba wanda yake zuwa yana sayan abinci yana gan kamar da kunun ma 5 cedi yayi kankani kwarai bar mu sake government dan mu gane la'alla wani shi yazo ya kawo sauki a cikin lamarin nan da yazo ma shi ma ne bobo ma bai kare size da kunun ba yan disi suka zo ba su kare size da kunu ba shi suka kare kudin da kunun nan yanzu da kunu kana batu abinci ni ban san inda kake sai abincin ka abin da nake faɗi maka ne ba abin da survival nan kenan a survivor nan abinda mutane ke cewa in suka ce kurum ayaddin in aka ce kurum ayaddin batun abinci ne kana san ko inda mutum ya samu abinci ya ci to sauran lamari sauki ne amma ba mu ganin shi kace kamar kare kasa ba original bane it's artificial what abu ne yake you are not getting bete kasa ba yan bisa nan no still ake bar suna arziki yan masu kudin nan no ke arziki talakan nan arwa yau ana cikin danna shi so shi ba gaskiya bane kaman da NDC ya zo ga an samu kwanciyar hankali ba kwanciyar hankali cikin komi in kana so ka doki sector by sector doki sector by sector sun zo ga nurses nawa suka doki ba su doki kowa ba abin da suka doki kai doki sector of education yanzu haka ma da suka zo ba ku ce muna kaman ko zo trakan nan ma kun share shi ba shekara guda kenan yara ina baka diyana na gida yanzu haka washe 3 masu kuna su koma su ba wani sauki ba wani sauki yanzu haka duba na je na tabbaya 2 months da zai zauna gidan nan wani biya 900 cedis classes da zai yi wani biya 900 cedis amma da suke zuwa nan wadan sun vote musu kaman saboda sun ce za su zo su share double track nan wai ya kenan ba su taba wurin ma ba hankalin su ma bai zo wurin ba but Alhaji is you know the case that kaman kan da Abdul ke fadi na muna da wani sabotiers da ke cikin system na government policy I'm coming no government policy wannan na batun government policy I'm coming Alhaji shekaran jiya abincin yaran su kurai wai bai san su ci Alhaji na zo she da aka yi magana coordinator ta ce wai in aka yi school feeding da aka yi nan headmaster ya karbi wani teachers duka sun karbi wani su ci saboda suna son su defend kaman ba kudi su sai abinci an short abinci a school feeding nan amma wai teachocin ke ci abincin nan Alhaji wannan kuma sabotiers ne Alhaji Kabad just give me a second of your time abin da yasa na ce sabotiers in ka duba albisali on the issue of fuel and reggae fuel, right? Fuel na kasa. I mean, first reggae one now. Unreduced transport fares. And reggae couldn't lower it. Aka kuma reggae.
mutani drobobi GPLTU the other transport abinganga owners suka kiregewa, right? To the extent that nkaduba most of the public transport trucking maybe mmeshi they to circle ye Ashoman Estate be load circle to Ashoman Estate straight a load from circle to Alaju coca price from then now you come load to another point. From then now, you come load to another to the point. Hali ya kai Ashoma. Irin wanga mutum. Ba sabotiya bane. So I'm coming. Kai batun fuel ko? Ina zo. Okay. Ba sabot wanga mutum ba sabotiya bane. I want you to take note of that. Saboda government ya yi nashi. It's left on to mu da muke kasa. To do what is right. She waranga suka decide kama we are not going to do what is right. We will take advantage of the situation and then punish our people. I have personally walked into some shops. Batum shinkafa shinkafanga. And in all honesty, naga kama anrorigi. Ama Alaji, I will agree with you. Don't need a banchi abinchi in the kitchen. Na chin in the abin. Kama kaje kase abinchi. Nan dibima abinchi. Sometimes mba don't personally think about. Da kai kache baka karba. Antu cheka. The lady or the one behind the food. Ba sabotia bani because reggae. Kayan da kake abincin da shi. So, again to my question, has it not got to do with saboteurs? Is it the government? Kin na jabi nake fari wannan. Kace an rage fuel ko. Yes. In ka duba ba ni na ce ba an rage. Shi ne kan shi ya san kamar an rage. Cost component nan. Fuel ka ne. Fuel kade ne ke ba fuel kade to she me yasa za ce fuel rage fuel fuel mu na cost component fuel kade zama ke bare gwada mu cost component cost component na da yawa fuel ka yana kasa transport ya no bari ya gwada mu ina ona gwada maka cost component na ba fuel kade bane ai ka sana yanka road wadi ko aka sana what percentage ka kara kai kasa akwai insurance ko kasa suna sai wannan duka ko. These are some of the cost components. Abu Sabu ne. Shin ke ga maka nan. No aka kara. That the driver and the owner have to adjust so that su masu su samu nasu. An ce buna kamar import duty kan wadansu kayayyaki an rage su. Okay. In ka je aboso kan ka tambaye masu cire kayan nan spare parts in particular. Expectations sun nan ba meet ba tukuna. Okay. So shi driver da owner na duka suna kamar cost component nan ba fuel nan kare bane kawai an rage fuel shikenan she rage abin gangan nan. Secondly, hanyoyin nan na ciki because ina duba kamar nabi nan ga nabi kamar Omanjo ndi na te Omanjo so guda so biyu kafin komo ball joint na links na komi ya bata. So even though bata bo so he need to someone kudi da zai aje in case wannan abu ya bata. So rage fuel kada is not enough. A ce kamar a rage kudin lori. Yes, ya kamata yi wani abu amma there is somebody responsible. Wani abu ne plans din shi. Akwai Minister of Transport shi akwai Minister of Road. Wani abu ne plans din su. Because abin ga yana happy. Ya kai wata uku ya kai wata fudu ko. Ya jima abin ganga na happy mutane na endure. Jiya da zani gida na ka ci mota overhead. Pick up. Ana load mutane ciki. Wace pokwa sama mutane na ciki. Naga container lorin da ake zuwa ta cima ana dokan shinkafa da gujiya da masara na ga ana sa mutane ciki zamanin ga ana sa mutane cikin container za su fita mile 7 za su pokwa za su ama sama wani na sauki cikin wanga na sauki so wanga if you are saying no tell me is it the handiwork of the government all of us are under the state na karkashin government nan so ko me zai samu kowane cikin mu alhaji na ga government should be responsible
In the coming days, no, plans are far advanced. Advanced to where? No, Kagan come plans last week. They are in the pipeline. Pipeline they're pushing. Yaje Transport Ministry. And ye tete-a-tete, and ye when conversation are wearing them. But how miss in the coming days? I'm coming. You see, me challenging the politicians. Kagan the issue nga yezu batun gajiya da mutane ke gajiya samun lori. She aka suggest kaman me yasa transport ministry be shigowa ciki da a deploy ayalolo buses nan ko abin hold on please hold on buses nan ko metro mass buses as we speak ya zama gaddama tsakanin MPP da NDC. The former CEO of Yake Kiranshi, Metromas, the current CEO, Metromas, Yadama Musu Gadama, as to how much buses were auctioned. And at what I'm price? coming. And at what cost? Forgetting that the ordinary Ghanaian that voted for you, or that you'll be coming to seek his or her vote, is suffering. But you guys don't care about the ordinary Ghanaian. Ken, if you are saying this, I will What Alaji is saying, I have experienced it myself. And my point is that if you are a government and you are doing well, these basic things, you shouldn't allow the ordinary citizen to go through them. You shouldn't allow the ordinary citizen to endure. If you allow the ordinary citizen to endure, they will forget all these economic indicators. See, what I'm telling you, I told you last week that the chief executive officer of the Metro Mass and the deputy transport minister, they were out of the country for a couple of days. They went to negotiate on a number of buses. A number of buses will be brought in very soon to augment what is in the system. Then I think it is so bad. Ayalolo buses in Dhaka, Bermusu. When we were in power, we left a number of buses with them. What happened to those buses? Ask him what happened to those buses. They eventually ran down the place and made the place useless to the extent that the minister got angry and had an issue with the MD over there. So what I'm saying is that a lot is being done. In the coming days, a lot of buses. This Ayalolo buses thing. Yes. I have intercepted an information. Okay, that after the next coming Saturday, today's week, once the MPP is done with their primaries, I will personally investigate that issue. Okay, but you see, this is my problem. We are suffering as ordinary Ghanaians. Sheikh Usoro kuna tambaya, yakukai kaza, yakukai kaza, yakukai kaza. Kamu muna gajia. Ken, I'm telling you, a lot is being done. A lot is being done. Right. I don't expect results overnight. I understand. But I'm telling you, there's been a lot of stakeholder consultation. I understand. There's been meetings of we will get there. Yes. We will get there. Yes. We will get there. But you want to respond to a whole lot. Yeah, I want to respond to a whole lot. But you see, for me, I agree with the transport thing vis-a-vis the fuel. You understand? Yes. And if government is serious, and want the ordinary Ghanaian to benefit from her good governance, then they should take matters that concern the ordinary Ghanaian serious. Can I would disagree with you if you say. I'm coming, Abdul. Either than that, they will not feel whatever good governance you are giving to them. Abdul, I don't want you to agree with me, right? I don't want you to agree with me. I'm speaking as an ordinary Ghanaian
who goes through what the ordinary Ghanaian goes through. I understand the pain of the ordinary Ghanaian. You understand? So if you are coming from government and you tell me that I'm coming, if you are coming from government and you tell me that you disagree with me, somebody muna gajia before what I'm saying before mukegida muntash aiki kan kun saro kuna gadama gamu the bases instead of kubar gadama na kuduba mu nde nai wanga magana nkache ka disagree with me niba the problem Ken, what I'm telling you is that they make a show and they say in the coming days, okay? Yeah, akonya way. Yeah, we will speak for the ordinary Ghanaian. And what I'm telling you is that in the coming days, Bejimawa, Anakawa, when he price comparison up. Nzaka say Abu, Kai Kaduba, price in Namamobi. Price na Nima, price na Alajo, shopunga da shopunga. Right. Kai ka compare price none. Okay. To kunka J kasi abin da zaka say. Na samani yayi good policy. Ko yayi a good app. Mutu ye ime. Okay. Ye na compare prices sanna ye say abin da zaka. Right. Abdul, just a second. Our viewers, kai ka kuye ku join mu via number 0553683010. 0553683010. Kuye ku send muna messages, kun send mun karanta muku. Abdul, go ahead. Nka duba alaji yayi batun we're good for oil, go menene da menene. Wannan policy da suka kawo. Right. Bai muna wani amfani ba. Right. Losses kawai. No. An yi kamar over 1.82 billion Ghana cedis losses. Ka duba reports in Bank of Ghana. Bank of Ghana, Okay. the report. Basu da wani Basu me. the report. You can't discredit a state institution like that. Governor, You understand? Governor na be ya losses suka ba. defend. Bezo da wani amfani ba. Be ya defend. You understand? Governor. Wannan plan ne suka orchestrate. Okay? In the name of wanting to bring prices down. And then they we incurred a lot of losses on that policy. About 1.82 billion Ghana, over 500% losses. That was why it was suspended. Then he's made mention of that price build-up is not only fuel, kawai ba. Nkaduba, kaman alaji na wani gari daban ne, ba shi Accra. There's no single route that you pass. Yes, daban ne. Baka ka bi wani route cikin Ghana. Baka gan kaman ana aiki ba. Right. Okay? Right. Sun kawo wani abu, way year of rose, part 1, part 2, ba mu gan komai ba. We didn't see anything. Measures that would have been in place for us to maintain our roads. Right. They scrapped some of those policies. Right. Come on, toll booth hacker. Right. It was their handiwork. They made the toll booth very useless. But when you move, there's no single road in this country that there's no work ongoing. Allah, you should tell us where there's no work ongoing. Right. There's work ongoing there. The contractor is on site. Maybe he's been long, but can be Urimba. Okay, so a lot is being done. Soon, no, they can move. Soon, I got a reduction, artificial Bagaskiaba is not sustainable. You are the people. No, the people themselves are feeling that. King. It's an information that you can verify. Right. Check the cost build up to import duties. Okay. Check it. Okay. That they added COVID-19 levy, e-levy, that suwara chicken. Now when you check it, the prices of duty is down. It's down. That a car that will be selling for around 250,000 Ghana cedis. Now it is totally reduced. It's now around 160, 170. I mentioned that last week. Right. So if Alaji is telling me that import duties are not down, it is not a fact. It is not a fact. Take a Duba engine. Alaji, it is not a fact. 8,000, 9,000. Alaji, it is Today is 12,000, 13,000. Today is 12,000. That is one of the more reasons why they are bringing the price. We left Opel engine at 7,000, 8,000. The price comparison. Today Opel so that you will know where you want to buy what. Which institution? One institution they call one abinganga. The price. Trade and industry. Yes. But our mother is there. They are working on the app. You are a management consultant. Yes. You know the kind of economy we operate. Yes. You can't force people to sell. It's not being forced or something. Yes. But that is why you have the opportunity
to compare on the app. Okay. Somebody who is mischievous in his apartment or in his store, in his whatever corner that he's selling his things. Yes, like you have the opportunity. But how about? I understand. Yes. And it's let me say it's recommendable. Okay, once it's brought in place. I just want to add to what you are saying. But how do we? Probably this show will help you suggest to the trade ministry and the trade minister in terms of public transport. Okay, how are we going to do that assessment? I made mention to you that the CEO of Metro Mass and the transport ministry, something is being done. Okay, there are discussions on the table, even at the railway development authority. Okay, discussions are ongoing. They are looking to bring in people with the expertise to help in the rail sector. These people came and made a lot of noise. These are even a SkyTrain. What ended with? How did it end? SkyTrain issue. How did it end? Because you cannot run the transport sector and then you totally take out rail transport. Back here, can I run economy in Ghana? And I move mutani the goose in the akakao. Okay. She actually real chicken one and the bay. Right. You understand? But it. They took a lot of cash. The cases are still in court and we are still pursuing people to refund state monies. Okay, they wanted to do SkyTrain. They claim to be taking of the masses. They use huge thousands of Ghana cedis in the name of bringing us a SkyTrain. Up till now, we have not seen any results. But I'm telling you, the current government, something is being done. Discussions are at the Railway Development Authority to get the rails running. When I think about 3 or 4 days ago, the rail is on track, is moving. But they are bringing more advanced trains to augment what is already there. Right. Okay, that will also help in what? Easing the transport situation. Okay. To think of a state transport and then this Ayalolo, government is looking for ways to do what? Retool them to get back on track. So in the coming days, we'll see a lot of changes. Okay. But we don't want a situation where there will be too much government intervention and the private sector will cry foul. Because they've had the opportunity to help the masses and nothing is being done. Okay. So some opportunity. Right. That I can yeba woro sumutane. Keman ka se lorinka ka kana hanya ka samu wani coins ka duba family ka. Ama akwai woro sumutane da suke so su bada mutane su jijiki. It's now time for government to get back into that sector. All right, Abdul. You understand? Thank you so much. I would like us to go for a short break. Once we come back, we are going to delve into issues of the MPP. And the chaos around their primaries. You're enjoying. There's so much there's so much chaos. There's so much chaos around the MPP and their primaries coming Saturday. Let's go for a break. Once we come back, we will discuss that and then we'll activate the lines for our viewers to come in.
alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ejidiyefo metumu nyina salama. Let the Bible and Quran Speak organization eni Beina TV ena yede adesua eka nipa akoma adesua nso a ebro adwene ntiase so. Na saa adesua yi Bible eni Quran kyerɛkyerɛ yi ebrɛwo ewo Beina TV. Nyadaje na me nso menya mmerɛ na yensia konwa na yendo sukɔ ewo Bible eni Quran mu. Na enkyerɛkyerɛ no yɛato din sɛ ɔsom enkyerɛkyerɛ ewo Beina TV. Na ɛbɛyɛ mfasoɔ sɛ ne ɛbɛyɛ dankɔma temuada nkɔka breguofoɔ nti edu saa mmere na sia konwa na mesia konwa na me no yɛfa saa desua yi ɛfa mboa yɛ ɔsom enkyerɛkyerɛ yɛfrɛ me Sheikh Ilyas Abdurrahman Ɔsom Nkyerɛkyerɛ, this and every Saturday at 8 p.m. only on Beina TV. Kadar yayi baki amma wai ba za su barin ciniki ba. Beina Trade Connect ba cinikin wasa mutane suka yi ba, masu sayar da kaya daban-daban daga na ado har da na ci da sha, komai da komai. Kwana biyu tun da safe har dare da aka kare. Waɗanda suka ki zuwa sun yi da na sani, amma kaga waɗanda suka zo sun yi ciniki, suka dace kuma suka yi murna. Yanzu dai muna shirye-shirye mu burge ku da na 2026. Shin ba za ka zo ba? Za mu fara ne rana 14 mu kammala rana 15, wato 14th and 15th of February. Ranar Asabar da Lahad karfe 8 da safe har zuwa karfe 8 da yamma. Shin ba za ka zo ba? Ga lamba buga ya so mu yi fira 0539 48 7757. Beina Trade Connect. Mu mutum wuce ga mu can za mu wuce. Okay, welcome back. Jama halwa yo kai ka ba mu message kan 0553683010. In the next 20 minutes time mumbu the phone line na kaya ka shigo ciki ka contribute, ka make contribution nka. Before mbari guest mu su shigo ciki woni ya send me message. I say Alhaji Nasiru is very laughable for saying if they was in power they will have sold fuel for 5 cedis. This is very laughable. Please, Mr. Host, tell him this is Yakubu's brother, Swansea. And I told him I'll be watching the program this morning because of him. Alhaji Kasanji. Barin gaida wani yaya na jiya ya ganni daga Nima Mamobi Highway. Zai ce min kaman ya duba. Gaskiya yaya na ma ban san sunan shi ba. Ban san sunan shi ba. Bro Ansuma, kaman meet the next time na joke yore. But thank you so much for watching Beina TV, Alamur Gari. We promise to always give you nothing but the best. Alhaji. No. MPP primaries 31st. Why? Do you people want to break your party? To, Munguri. 31st, nga laida munji
mu zabi wanda zai rika muna ja santi franka mu doki mu fidda su abdukan kujerar nan saboda mutane su samu futu su samu walwala cikin rayuwa amma mutane biyar da suke neman wannan kujerar nan na farko dai su duka sun qualify as party members shi yasa ne ai musu bincike an yi komi da komi abin da ya kamata su biya duka sun biya amma in ka duba cikin biyar nan wane ne ya cancante mu da shi ya kamata mu da wanda muka taba zuwa da shi wanda ya taba yin wani don komi za ka yi da experience aka yi rule gari ba caca ba ne ce bari yi dai ko na samu ko ban samu a'a ana zuwa da wanda ya taba yi ne wanda ya taba yi kuma shine his excellency Dr. Mahmud Bawumia Wato shine muka gani ke as an executive yes you are supporting yes a candidate don abin da ya sa in ka duba tun bisa waɗanda muke duban su an rarrabu duka tun bisa abin da ya sa kasa ma muka rabu kenan in ka je bisa duka an rabu wannan wanga wadangana nan ga wadangana ministers nan duka kowa samu wuri ya saya kana san in ka zo national in ka zo region haka na abin nan yake so muna gani kaman as an executive nan ya kamata in yangaya ma yan polling station na kaman a'a wan ya kamata mu da shi kawai bayan zauna ce wai su je su choose wanda suke son su choose haka ya kamata sun choose na ne saboda in shugabance su ina gaban su tunda ina gaban su bai kamata in je sa su cikin rami ba ya kamata nuna musu kamar a hanyar ga muka biya hanyar ga mu samu dace wanda muke neman nan abin da ya sa mu wadansu muke wurin Dr. Mahmud kenan ba muna kamar ni na bayan shi ba don ya zama musulmi ba don ya fito north ba ina duban competence nan ne competence ake nema a duba shi wannan Dr. Mahmud Bawumia me ya taba yi against waɗanda shi da suke contest nan kana ga kamar in dai za sa su yana gaban su duka in dai ba kamar wani makirinci za a yi ba dai in dai wai a duba gari a zauna a duba gari a manage country ina ga Mahmud Bawumia yana gaban kowa a ta su da kansu ma suna tsoron shi yasa suna support akwai candidate su yau opponent mun nan suna da candidate cikin biyar da muke supporting nan kuma ba Mahmud Bawumia bane kamar ya ni da kai za mu yaki ni da kai za mu buga ball ni da kai za mu yi contest wani abu shi kana gwada min wanda ni zan kawo baka already kai baka so na da alheri tun baka so na da alheri za ka gwada min wanda ni zan kawo wanda shi zai suitin ka Bawumia ko kawo shi mun kawo shi ko kawo shi mun defeat shi ku da defeat shi dai mun kawo shi but Alhaji wurin sunku kuna cewa wai wani ba presidential material ba be the qualities of a president but in ka duba cikin all the 5 aspirants su duka kowa ya hold one position or the other okay cikin public service amma ya zo ya kai vote kuna son ku gwada ma mutanen Ghana kaman this person that person bai da ba presidential material bane mene ne presidential material kamin gafara ka gani mutum muna zo nan ga fuskan mu akwai rami nan akwai wannan duka ramuka ne amma muka yanka abinci akwai inda muke sashi in kana so ka yanka sa cikin cinka kaga kan da zai kare kana san ku to in aka ce presidential material na zaka manage gari ne the whole country zaka manage shana duban tun farkon kan nan ya ka behave kanka ya karika kanka ya zaman ta kewanka yake da mutane wani magana ne ya kamata ka fadi wani ne bai kamata ka fadi ba duka ana duba ne tun sa ka duba kamar tun kana yaro kankani ka yi rayuwa mai kyau saboda gobe in za maka shaida a maka shaida mai kyau ba mu kan da muka san shi ba mu taba ga ya sai aka yana zagin wani shi da wani sun samu banta tsakanin su akan gaba ba mu taba experience wannan ba yes kai ka zama ka manage wani institution wannan bai sa a ce kai ne ka zama president ba wannan bai sa a ce kai ne ka zama kuma ka duba history in Ghana
cikin Fourth Republic ga an repeat ne ba wanda ya ta yi so guda ka ce kamar ta gida ka je ka zama da ya zo nan bai samu shace mu tai da shi mu duba ce zo mu tai da sun tai da nasu kamar su hukwaye so uku suka tai da shi kuma defeating da muka ba 2016 muka ba John Dramani Mahama a wannan lokaci ba taba samu irin shi ba irin shi kuma ba wanda ya taba kwana ya tunani kamar John Mahama ya tashi yau har yanzu ya samu percentage da yake ya samu ga alhaji kana batun wani bai taba zagi wani ba America da kowa youth kowa ya tashi yana so ya te kuma su ne waye sun fi mu wayewa sun zabi wanda ya fi kowa zagi ya zama shugabansu saboda garin mun ga pretenders na sun yawa dewa mu mugaye ne shi su boye mugancinsu a cikin humility ba mun kai lokacin da muke nima waranda ko wanda zai create matasa aiki ba wanda ke kamun kai ba saboda mun samu masu kamun kai garin still ya saura inda ya saura so why are we still using that as a yardstick kaman tunda wani yana zagi ba presidential material bane amma wani dai bai zagi ya zama presidential material why me yasa shi ke fadi maka nan ka use an example daga turai in ka je turai abinda zaka ka fadi wurin nan ka fadi shi an sine maka nan akwai magana da zaka fadi cikin turanci can in ka fadi shi wurin nan ba damuwa bane nan in ka fadi shi in man ka ta sine maka saboda ba tradition bane can suna su fadi shi jazz la suna su fadi shi nan ka zo zaka fadi shi ba za ka same shi haka nan ka gani kuma kai batun wa za mu samu ya kawo muna batun aiki a lokacin da Kwame Nkrumah kai ka kira sunan president dan dukan da suka zo nan ba ko gudan su da ke da company amma sun zo sun create employment kana san ku sun create employment sun ba mutane kuma ka zo ka zauna kan kujera as president ba kudi algifin ka zaka doji ka je kana create companies nan ba no state nan na da abin da yake da shi da za a yi sun shi so shi ba ni ina da company kaza so shi nazo na create employment ba wannan za yi ba wannan ba gaskiya bane akwai ra'ayi da zaka kawo she mutane yau akan ka duba delivering ga aikin da samaru na ke yi yanzu shine delivery yau ka ce samari ka form company ka ce zaka doke shi ka bashi 1,500 a month ya ce bai so because delivering da yake yin nan in a day abin da zai samu ya fi 1,500 da zaka bashi watan nan waye kawo wannan ra'ayi a kawo app nan so that abin mumin na bidan wani abu daga hacho ko boce na yan duba app nan in gan gidan shi in kai mai wannan abu gidan shi ya bani nima abin da ya kamata ya bani Dr. Mahmud Bawumia shi ya kawo addressing system nan so that in kana wani wuri in zaka sai wani abu daga makwalla kai ka sai abu makwalla ka doji ka ba mai moto ya duba addressing abin gankan nan shi ya kawo maka wannan abin nan so wadannan ne ake kira a create ya sunan shi a create environment nan yayi kyau kana san ku environment nan yayi kyau environment nan yayi kyau na mutane da kansu sun yi aiki su employ yanzu aka ko mutane da suka sai moto so su suna zaune suna delivering system nan ba John Mahama ya bude company ne ba su bo ba shi ya bude company but because akwai system nan na aiki ya create employment makashi so ka ce muna kamar mu vote ka mu kawo ka zo ka yi company ka employ mu muna aiki nawa za ka biya mu wata we want the environment nan yayi kyau so that mu da kanmu mu create employment nan mu ba kanmu kuma mu create mu kuma employ wadansu mu kada su mu za su samu amfani ciki yes to shi ka duba ba wa miyan nan shi abin da yake so ya kawo kenan abin da yake so ya kawo kenan ya za a yi mutum ka rika kanka ba shi kana depend kan wani ka bi batun conducive environment ko kuwa a system but kan da MPP okay kuke conduct kanku towards 31st primary school. You are not creating a system that will help you win an election.
Boss, as we speak, kanda maganganun da kuka wulga majuna sulhu ya zama aiki. Bai zama aiki. Sabida me ina zuwa Alhaji. Ku da ya kamata ku zama referees nan. Kuna cikin masu head da masu chest cikin field. Boss, from national executive to the last person, ku duka an compromising ku. Ke da ka zama national national coordinator na executive da ya kamata police station executives sun samu problem, maybe one na Ken, one na Baumia, ka kira su ka yi sulhun na ke da kanka udu wajim. So how do you become an arbiter after the elections? How do you become an arbiter? Shin ke fadi maka namba. Ai wanga den naga kamar ai da ai sauke ma 2016 ata chairman man kore shi. Aka kore secretary, aka kore first vice. Amma wannan election muka win 2016. So shi wannan dai rigima ne cikin party da yake za a yi rigima. Mun ga da yawa. Mun ga abin da ya happen ko Foduwa. Mun ga abin da ya happen Sunyani. Amma da aka yi wannan mu aka win election. Lokacin da NDC ya samu problem ga Fonka Games, ga wanga, har wadansu ma suka fita cikin party. Wannan shekara suka win election. Now the same thing 2016 da abin ya happen muka aka kore chairman ko aka suspend shi man, aka suspend sauran nan 2016 na muka win election. So it's a storm that you go wanga rigima ne muke yin shi. Bar dai mu kare. Shi yasa muka ce akwai lokaci because from January up to 2028 nan akwai lokaci wanda muka taka kafan shi, wanda muka mai ba daidai ba da za a tai wurin shi a ba shi hankuri a gyaran zama. So shi wannan ni ba wani masala bane. After election nan gyaran da za a gyara nan shi ba wani big deal bane. Mun gyaru because mun nan no ne diyan yara koko ba da daidai ba inji sunan shi mun yi na ya kurobon ba. To za mu zauna ne after election nan mu gyara juna. Oh wani kaza lokacin da na yi kazan nan ka yafe min, wani kaza lokacin da aka yi kazan nan ka yafe min, because akwai lokaci da yawa unlike wadanga su sun yi nasu kamar wani 2 months ko mu ta election su ne ka jira Allah ba mu rai da lafiya ka jira ka gani na gobe. Ya ba ka ce namun nan ma wani wasan yara ne. So shi ba kamar mun je one side an compromise ba compromise mu ba muna so mu nuna wa mutane kamar ku bar mu te kaza saboda mu samu cin amfani. That's right. Kana san ku ba kamar ba mu compromise ba. Abdul Ken kaji Alhaji ko Alhaji we abin da ke faruwa cikin party sun nan bai break party. Bai break party. Dama an kame ka shigo ciki. Ya ba da instances da abin da ke faruwa ga ya faru, but it didn't break parties. So this is not an exception. It is a storm that will pass. From where you sit, what's your take? Mekagani. Ken. Baban mun da ya rasu a Tam Mills. No. Ya ce muna kamar mai. Do you fear some? But ka duba muna cikin democracy ne. No. Kowa na da chance ya je ya bi wanda yake so. Amma kaga abin da suka yi nan sun bata partin sun nan. Ba ka yi ka whip kowa in line don Dr. Mahmoud Bawumia. Yes. Ana neman Bahuko crook. Ya zama shugabansu. Bahuko crook. Yes, which is bad. Which is very bad. Yes. In ka duba an whip kowa in line. Shi yasa aka fara from top to down. That normally you start from the down and then you build the base in that order to the top. But because of Bawumia, and so I keep kowa in line. Ama many message you that's Kaomuna. But when message, same old Bawumia, where economic terror, economic whiskey, economic messiah. I'm about 8 years. I'm gonna hand the working. There's nothing that he can do. Right. He has nothing new to offer. If Inka Duba candidate in Suduka, but wonder
zai ya kawo wani abu sabo ba. There's nothing new about them. And then he's crediting a free app where ya kawo wani app in za ka wani wuri ka duba gidan wani ka kai da shi. Digital address system now. Digital address, it was already in the system. One system. You understand? One system. Wannan da suka kawo nan. Sun da kawo a nemi wani loophole. A ci kudin mu ne. Kudin kuma an ci. Duba nawa suka karbe mu suka yi wannan app. It was a huge amount of money. Bai amfani ba. You understand? And the app, anybody owning a smartphone, that app is already there. It's Google Map, Google Maps. Aka de doki, aka change sunan na way, Jack, where are you? You understand? There's nothing new. When you check all their candidates, like in the Kamankan the Kafadi, soon taba hold position. Former head of economic management team, former vice president, minister of agric, minister of national security, so there's nothing new. Dubai education minister and they education, Kamal lights of red, gold, green, red, gold, green. You understand? Right. So there's nothing new that they are bringing. Anche muna kaman parties ma fake MPP ne. The chief ya gyara magana. We current executive. We current executive ne. Dr. From what ya zo ya ga muna kaman fake MPP. They were a fake MPP. Kaman we lokacin da suke constitutional rule we JFK. We na 8 years ko na we. Okay? Be da wani abin ga yazo ya cire shi cikin party. Nda party sun na ya saya. Ba yanzu suke kore mutane ba. Amma wani zai express kanshi no an ba shi letter. The next 1 hour. Go one and the next 1 hour. Go the next 2 hours. An ba me shi letter. Kin na ko kwanji da You understand? Yasa mu de muna gidan mu. Dr. Joshua before I mutu ba ko muna gidan mu. Ko Dr. Joshua ba ruwan mu. Wanda suka za su kawo duka ba su da wani message. Ba ruwan ku. They don't have any message to give to the Ghanaians. You understand? Right. And then you could tell from their faces. Right. Anje ways are signed when he peace pact. Okay? And suspect coming when we are Faruqi. And suspect. It was foreseen that some characters in the Suke parties soon you were also abu when the baby. Nkaba kowa equal playing field. A level playing field. Right. Yes. Kowa ya feel comfortable. You lose. Yeah. But there's a level playing field. Like Kache, you said not too long ago. Those who are supposed to be arbiters, those who are supposed to steer the affairs of the parties, they have declared their stand for one particular candidate. Not all of us. You understand? They have declared their stand. Constituency chairman. Now, what is Arab? She can find But that's what I'm saying. It's not a good thing. Yes, be that. It's not a good thing. It's not a good thing. The party is already broken. Exactly. The peace party, you could see groups, formations. Yes. Formations. Before I take opposition for you understand? Kagan formation. Formation haka. She wani na say she kere. A butterfly can never be a bird. Okay. Just a level. At the end of 31st. Kowe are go smoothness level. Way about me, whoever emerges the winner, we are not bothered. What we can do as true Democrats, muna wishing so well, IGP kumana gan kama IGP are join. We are about the security. But so when I only wish them well. Whosoever they bring is not our headache. No, nderi gima. Abdul, let me announce. Meber su abidizidi suka fita ndisi. Alaji nazwa. Bari gima ba Alaji will come in. Su fita ndisi. This is a sitting member of parliament. Mete su fita ko. Sitting member of parliament. Su fita ko su do be da samo su sitting member of parliament. Su do be da samo su fita cikin party su ko. Sitting member of parliament. I'm coming, Alaji. Ya komo ne. Alaji, let me now bring. Alaji, but what was the circumstance? Let me now bring in. Francis Essien, me fita da cikin. Do you know the circumstance? Francis Essien, me sa tabara. NDC is bigger than any individual. Francis Essien. NDC is bigger than any individual. I'm coming. Let me now bring in our viewers. Masukalo mu kai ka call mu. Ko kai ka shigo the call. Can 0553 683010. 0553 683010. Kai ka call mu pick. Call unka kema ka tofa albarka bakinka
can discussion the muka samu so far. Abdul, conclude on that for me. Yes, Say so, Alaji so like I was saying, wanga magana sune na so put Alaji spot on that. Nda suka fita power be jima ba. Kaman wani 1 year ke ga. No. Ba su da wani abu sabon da za su kawo. No. Ko Bawumia, ko Brian Champon, Nedu Chum, Eje Japan, oh, ba wani message. No. So whosoever, I only wish them well. Right. I don't want chaos to happen. They are known for chaos and disturbance. Yeah. All that I'm saying is that We rather. yes, you are known for chaos. Akunda joma meche kama You kuna are champions. you are known Radicalism na you kuka are, you are kaoshi. known for chaos. Kuka ka efe And then kuchikin Munaga chaos. Muka Kamamba, IGP and his men, they will be on grounds. There will be enough men Hello? to maintain law and order. Wa alaikum salam. Abdul Jaleel, Allah kiyaye ka. Tare da kai sunanka da inda kake kira. Wanga dan wanka ne Mr. Nokre Hassan na call daga kasuwa inda former MP nan ta buga bindigar nan container na wuri na Kaga karya. Na'am, muna jin ka. Na'am, ba Allah ya kare kiyaye ku barin ga da dan wana NDC nan Allah ya kiyaye shi. Da ka duba bayani shi wallahi yayi so far so good. Ina congratulating shi yayi kokari fa. Nagode. Ashe Adali. Na'am. Inda da NPP nan ko in yi ci ma ka understand da kyau. Kai ka yi. Minia MPP ni no a waye nasara for data. Say because of say yeah fix your mind you know any you know me and complaining on my mess on my yana. And then your mind you woman every NBC every just metro buses our company could afford to buy ya jama over 100 I over 250 I DJ Mahom and then this you may take over I a car and the air jubano just 80 yeah we saw say over 170 now I can and what if Mebra, see the challenges our transport one. You blame the previous government. Okay. Nibisa, that train, Sika Mukwati is $2.something million. Mipacho, Juba Man on the year. Before second of all, I want to say, every minister of roads. A car was just worth 21 billion Ghana cedis. Because a crime man, you can't ban on ye. That is any way, Nami and Kana. Right. And that's a net, yes, and Yama Yantiswa. Yam government, Yam because and then dollar, a 17 cedi, then the dollar less than 12 cedi. And Yam knew me, I don't know, see, the video on the Autoye. It's your band, you may blame. MPP am kata omu nim ni omo ye na ye ni mi se Bawumia na nom de beba na Bawumia nom de beba no so et sabi wodi dua apro na de akoto emfatiem sa pepepe am ye hunu obi nto aso me da se Abdul Jaleel. Yes, that is a wonderful submission. Me na me da se pa wonderful submission. They just say wakabia me ne kre de ba ko ne kre ba ko pe so she said they make no. The omudi ni bebe bia ye hu de oma yeda. Oma ye bi da. Omu free power en che. What about me na omudi ba o? Why no? Hello. Ye de ye chifi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunan ki da inda kike kira? Ina kira daga Denka. Na'am. Ina gaida Alhaji. Na'am. Communicator of the MPP. Na'am. The NDC ya sunanki. Sunana Meguna. Na'am. The NDC communicator was saying that the 5 aspirants contesting for the MPP flag bearership, right. they have nothing to offer. I want to tell him that Dr. Educhum is the best educational minister we've ever had in Ghana. Right. He brought the STEM education, encouraging girls to participate in STEM education. Okay. I want to ask the NDC communicator that I'm from the Zongo community. You should tell me what NDC has ever done to the Zongo community that has benefited with the youth. Okay. But I can beat my chest and tell him that Dr. Mahmoud Bawumia sponsored the Zongo youth. Send Zongo youth every year to go to Cuba to study medicine. Right. Is it not a plus?
what has NDC ever, since Rawlings time, done to the Zongo youth? Rather than giving us guns to wreck elections. Now, go to Mamobi Gota. Our youth are spoiling. Drugs is spoiling our youth. What is youth is Jaja doing about it? What is John Dramani Mama doing about it? I grew up in the Zongo community to see my parents, my grandparents voting for NDC. What development has the Zongo youth benefited from this government? Tell us. Memuna, thank you so much for your contribution. We are grateful. Thank you. Abdul. Anyways, you go ahead with your submission. Yes. So, like I was saying, but she's raised pertinent, important issues. She's raised pertinent issues. Yes. Nobody will deny the fact that she's raised pertinent issues. And then most of the issues that she's raised, I think that we should see it beyond politics. Right. We shouldn't politicize some of these things. I think that the abuse of drugs in our Zongo communities or the certain actions that we take in our Zongo communities, it's a call for concern. And we all, as people from the Zongos, should join forces, should bring forces together in solving these issues. Right. So you can't say that, you can't relate that to a particular government, and then you think that the government hasn't done enough to. Let's focus on the primary. Yeah, hello. Hello. Yeah, assalamu alaikum. Wa alaikum salam tullah. Sunana Suleiman. Sunana Suleimana. Na kwal kasuwa. Right. Na sunana Suleimana na kwal kasuwa. Ya muna jin ka Sule. Ma Mr. Jaleel. Na'am. Inde bari ina dinga batun ma bari ko ngati brother na. Na'am. An dan ana sister na tana fadi kaman wai Dr. Marugo ni ya sponsor Zongo community with mutane every year suna zuwa with Kiva. The whole 8 years, mutane da muka samu from Zongo community, the way suka je Cuba is 25, according to Dr. Mahmoud Bomia, chicken abin gashi da kanshi. Amma for only 4 years in John Dramani Mahama, mutane 45 aka je da su Cuba, suka koyi abu. So chicken biyun nan waye kokari. Not from 1 year 8 years, just 25. 1 year, 4 years. Yeah, okay, mutane would have 45. Just only 4 years. Yo, na fadi. Dr. Manu Gani, ya dia promise chief man. Kama ya kin ame secondary school. Kuja kutembea. Kama just only 1 block ma ya gina. Kuneke wuri abinga chief man. Ja kutembea kama wa ya gina. Anda John Dramani Mahama. No wa ya gina wuri. Nkazo kasuwa nan. Opekuma Islamic school leke wuri. Angina 6 unit classroom block na Zongo. Kutembea Dr. Mahmoud Bwamia. Ya che muna ya gina every abinga region luka. Ya gina muna secondary school. One secondary school ma ya gina. Ama muje Islamic schools leke across the country. Koda ba musamba munya musamba at least about 20 to 30. These two, the Yadma Islamic, the NDC suka gina for the last 10. Right. 8 years now suka gina. Right. Sasa ma sister ta komo kuma ba ta sa abin da take fadi ba. Yau da nike magana. Mutanen da suka person with disability, that's just school free. In the teacher mini at Dr. YouTube. Dr. YouTube ba shi ya kawo na red and gold ba. Red, gold, green ba. On benefit muka samu ciki. Right. Next muka samu. Right. Sule mun gode. Sule mun gode. Ame tare da ke Sule. Again, just something little to add to what they said. Ankao Zongo Development Fund. Meyaka Yideshi. Right. They brought very sweet policies in the Zazu train Mutane, in soap making, in watching making, in sobolo making. What happened to it? Ask Alaji for me. Abdul. They collapsed the system. No, they collapsed. They collapsed Abdul, I'm coming. That's why Haruna is working there. They collapsed the place. It's not that the NDC government wasn't put measures in place to get the place right. They collapsed the place. That is not true. Alaji. That collapse way. Before ni mfara program nga. Before mfara zama kan wanga kujera. Naga ya masu kallon
masu kallon Baina TV na gaya musu kaman ina da contract. Hello. Hello. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam tullah. Sunan ki da inda kike kira? Mana Aisha. Oh, Aisha. Adina. Right, muna jin ki. Yeah. Zan mi da contribute kakra wo discussion. Akonya wo ho, eti. Me party o, me bra na offered back say na Dramani Mama heading for 45 Cuba. Can he tell us where he got his information from? Right. Okay. And the communicator has to say Zongo Development Fund. I'm telling him to go to Kaukubi, just near the national park. It started with the late Alhaji Ali Umama, our former vice president, who brought the Zongo initiative that you can go and learn vocational. Me, my cousin is a benefit. Right. That initiative when Nanado Baumia government came, and they renamed it Samira Baumia Initiative. Who person uncle at the farmer will go. After completing, they give electric machine to every graduate. But is it a new thing? Okay, yeah, that's it. Yeah, that's it. Hello. So to conclude I'll let you conclude. Okay. Me akonya we. Me say metena sa akonya we so na ma twantra. Manyame mamembe tena sa akonya we so. Na Abdul awu Zongo Development Fund na oka ho asem. Me ni openyi baako a owo mo aban mu. Oka kire me say Zongo Development Fund say authority o. Enu kwa de Mahmoud Baumia ni MPP o mo ya de. But a lot more could have gone Meba. Most of the policies they said they were going to do over there. Trouble. Me de bia me ka wo e na wonim me Abdul. Wonim se na me metie. Bibia no kreda no me de beto ho. Se uye MPP, uye NDC o, uye GCPP o. Bibia no kre wo no ye mfa nto na ye ho nye de, na ye ho ntoye. Na dachi be no ye wo akuntabuo bi a ye be kwa kobu e wo bebi. Na me so obi bia obefre ana say oba betina mi studio ha. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ya kuru sunan ka da inda kake kira? Yan kuru sunana Muniru, abokin Yakubu nan kenan. Ni na testin kakan wasa. Oh, to. Muna jinka. Alhaji Nasiru na gaida ke. Hello? Alhaji Nasiru na gaida ke. Na amsawa. To, ina so Alhaji Nasiru ya sani. Na'am. Wallahi sun fi jin dadi. Sun fi jin dadi lokacin NDC ganga ya fi mu bayan NDC mun da muka vote ba John Mahama. Domin manyan MPP da na sani ruwana wallahi suna bude baki suna faɗi gaskiya. Suna feel yanda John Mahama ke aiki. Na'am. Da ababen da ke tafiya. Na'am. Don komai an rage shinkafa mayo ni ungwana ba abinci da kake so da ba shi kasa komai na kasa amma MPP wallahi suna cikin dufu kuma prime minister da su yin ganga su suna kai kamar bai damu su amma akwai magana gaba
wallahi akwai magana gaba ya kamata su duba sosai. Okay. Ni dai ban magana da yawa. Ni da Alhaji Nasiru mun gamu mu ci gaba da magana. Ba laifi yaku mun gode sosai mun gode da ka shigo ciki mun gode. Abdul. Inda ya kamata mu ajiye gaskiya mu ajiye shi mu duka mu futa. Kuma I was making a point nace ni duk wanda zai zo nan in ka fadi wani magana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ni na call a card to you. Sorry? Yeah, I called earlier. Udi kan fry no. Yes. Okay. You Zongo Development Fund there. Actually, say man in cover. Or see ya see a moso. Right? Because say Lily 5 kg here. Tama you talk K75 50 kg no. MPP time na you talk around 1,000 kg. But unwa A75 I said the one Lily. But they say K75 is around 50 kg now. It's around 700 and something. Also, you enter because of my sale. We want quality rather than quantity. So, the metal are there 700, that means me, you and mommy made there. And the metal on 1,000, I'm at need. You should know that. Yeah. When you find need your ma, you need your son. Do you get it? I get it. But when you are there, all the electronic buses buy and they're not kind. Why should you go or two on it? They're not kind. Funny not buy. They should make use of that bus. Then it's a toy. Okay. I like the sister. I know that you are a staunch supporter of Dr. Baumia. Yeah, that's it. But Yeah, you don't sabotage Papa Nisa Baumia today until Baumia becomes president in this country. No Muslim in this country will ever be a president. I'm telling you. The question is years to congratulate us on the 1st January 2029. Yeah, that's it. You know, certain things. Where is Abdul? Yeah. So ni point inani. Ni zamananga alaji. Nka fadi woni magana. Nka zo as a panel member, co-guest. Ka fadi woni magana da ba haka number. I will make my checks and make sure I set the record straight and say it as it is. You understand? Because our people need to be taken along. Our people need to be educated. Right? Kar kullu mubar mutani na tro mutani na dandam. Hello? Mr. Jaleel. Naam. Where no crata na mababi. My mistake be. Yenu ntete mumaye wadaroma. You opani bi akorete me enti me pese me sisi ewo yetie minia yetie onse na me ka normal enkola enipa zongo community excellency John Dramani Muhammad wom ko Cuba. Yes. Ekusia ade. Yes. According to opinion of friends here 250 enipa only 4 years no for John Dramani Muhammad is also am you saying not true. Hello. Now also no money you're saying? Yeah. 250 and you don't go Cuba, okay. After Dr. Manu Bomia and Nana Kufuado administration, a 45 and what do you call it? John Dramani Mahama, 255, who divided in 4, and you think. No crash. 250. Your money now is zongo 4. Okay, yeah, to make a so many zongo 4. That's why are they? Yeah, why are they? Why are they 250? They why are they? 1 year, 4 years, no, be 250. No, 8 years, only 45. And then about more than the amount. Right. At the end of the day, a year policy, and then a total. And then me say why?
Okay. And then to add to what he said, most of the people, a number of them were women that were taken to Cuba to study. You know, there's the Zongo communities. I'm so common much in Chiwo, much doctors Dubata. So a number of them were ladies. But to conclude on the primaries, like we said, we are not bothered. Whosoever they want to bring, Ko Wandazazukao, Baruamu. And then our lady mentioned that if not Baumia, there won't be a Muslim, blah blah blah. There won't be. The person had the opportunity to serve as a vice president. What was the significance? But when impact, you understand. The impact should have been felt. Right. There were pertinent national issues that demanded his voice, but he was voiceless. No, but you understand? He didn't say a thing. Pertinent national issues that happened in this country. Issues in the cafe. There were issues that happened. Issues in the cafe. Girls being taken in schools on religious grounds, being dealt with in a certain manner. But you call me back. No one, I didn't say anything. I know one and I Zamanukuna. You understand? Zamanu Kwakabiaro, Yafado. Zamanu Ganiu, you understand? So in all, whether Baumia, I know so orchestrate plan as well as Turamuna Baumia. We have dealt with him. He has written exams, results he has shown. They cross 40 back. No, that is not true. They cross 40. That is not true. They cross 40. Mubashi 41 man. Badakubashi bani. Mubashi 41. Badakubashi bani. Badakubashi bani. You understand? Anga Aiki. Ko Gari Shiman Akabashi Kudi Epo Lugu Dam. Beiba Kudi Abachi. You understand? In his own backyard to bring development to his people. Lugu Dam. Spill again and spill and Yape water project number kuiba. You understand? John Dramani mama ba yape John Dramani mama yape water project. Yape water project. Demango water project. You understand? So Nzaku Kao. Aladi. Nzaku Kao wanga mutu. No be even dey ka wanga yape and Demango water project. You understand? John mama I'm coming now. Nzaku Kao muna wanga You mutu. conclude. What will be his message to Ghanaians? Assuming that he's won, what message will Baumia bring? He cannot talk about dollar. He cannot talk about policy rates. He cannot talk about inflation. He doesn't have anything to offer. So where could defend you understand? Can you defend? I know. You come in. I will give you the last bite. Bejmawa, NDC Munzabu winning. Munzabu winning the credibility. Wonder they are killing to the good people of Ghana. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Sunan ka da inda kake kira? Sunana Mamman, ina kira daga Nima. Na'am. Ina son tambaya. Tun kamun Rollins. Na'am. Har zuwa yau. Na'am. Wani abu NGC wani amfani da su tun kama Nima. Na biyu, babu miya yanzu yake bidan ya zama head of state. Ba head of state bane. Saboda shi comparison da yake nan ba daidai bane. Na'am. Ya magana na kenan kuntu. Mun gode. Abdul, in 5 seconds, conclude for me. So that I will give Alhaji the last bite because it's their house matter. In conclusion, now, as lovers of democracy and this Mumfiso democracy, Bamuso when basa yetashi awurinsu. We wish them well. They should go and handle themselves very well. No chaos. But I can assure you there'll be pockets of chaos. Yes. You know them. But all I'm saying is that we wish them very well. Whosoever they want to bring, they should bring the person in peace. Right. And I can assure them that inshallah, when it comes to the time of the NDC, whosoever we are going to elect as our leader and flag bearer will beat whosoever that will emerge a winner in their elections that they will do. That's fine. So I wish them very well. They should have a peaceful deliberations and they should come out with their best candidates. That's fine. And then I'm sure our candidate, inshallah, that will elect or will select will deal with the person and then will emerge victorious at the end of the day. Because we are not only going for 4 years. Thank you inshallah, so much. We will finish our 8 years term. Mungode. Abdul Kenan. Abdul is a development management consultant
Kumayena Aiki, the Raft Consult, and he's a member of the communication team of the NDC. Thank you, Abdul. Alaji, you have the last bite. In 2 minutes. Away, they are not bothered. So now, so you read one story. Na one story, but I'm not bothered. I look at Chinda. I can find the tortoise. I got my sunsu. Kamayena kuwana. I'm not bothered. Kana sanko story na yaga kare. A kare hunter na yazo shoot sunsu na. Ya fa di kasa. The tortoise yake. Yodo ki sunsu the tortoise. Yodo ki igiye nan da yace I am not bothered na. Ya dauro su duka ya bundle sai ta gida ya ci abinci da shi. Na so ya gane kamar I'm not bothered na. Za mu zo mu tattara su ne kawai. Mu yar su ci wani wuri mu dake gari ya tafi kan da ya kamata ya tafi. But abin da yake ciki ne primaries da kaman kan da muka sani. Kai ka samu wadansu da yake za su yi taurin kunni. Za su yi kinji cikin lamarin in aka ce a saya nan shi bai saya nan ya te nan kuma shi yasa ne IGP ya shigo ciki za kawo mana polisai a street lamura kuma na imani insha Allah nufin da suke nufi mu kaman za mu je mu bata lamari mu yi fada mu ji macu na ciwon nan ba ka zai kasance ba za mu kare ne lafiya kuma mu more stronger than tunanin da suke ba mu kana samu don shi ba wani matsala insha Allah. That's fine. Alhaji kenan Alhaji Nasiru Nasara coordinator na Ayawaso West Wagon. Darling boy, former MP Sukina. Ma Lydia. Jama ni ban song but ni ba football fanatic bani. Ni ba football fanatic bani. But I love quality football. Quality football. Team in the Kibuga ball. Hankali na kwanta. Irin wannan teams nike support. Don shinkate chen Europe. Ni team una da nike support. Ni Barcelona. Barcelona because they play quality football. Nkazo Ghana, the whole Ghana. From Division 1 to Premier. Team Gudanike support. Saboda yara ne sumbuga ma quality football. Nde kana sun quality football sumbuga ma Benab FC. Those youngsters play exceptional football. Yo muna the match. Ni su kede ke ya that's buga match in the stadium. Mbaka me I won't go to stadium to go and watch any football at all. But once these labs are playing, these youngsters are playing, I know they will give me quality football, even if they will lose. Doshi, nkana kalum the surfinga, yo Benab FC muna the match, daga Sofoline alignment. Aswotef in the K with it. Muna the match. I think the time now is 2:30, right? King. If I'm not, I'm coming. Let me just conclude on this. Muna the match. Don't she can join him. Kere they Aswot abinganga Sofoline alignment. They can do quality football. Ko kwankana so can join Benab FC Facebook page so. Okay. It is live. They can Benab FC can join Facebook Live, so they will give you all the live coverage of matching. Then when we come back here, Mukazona next week, now what do you want dance here? Amami. But match no, ebe kosu ewo your friend is saying Sofoline alignment Asotef Park. Between match never started 4 p.m. 4 p.m. and then you 4 p.m. Yani Efija Barcelona and Nebo. Na Osha ina ye dasoro. Osha league numa ye dasoro. But me enye ne hear me ne say me football fanatic, but I love quality football. Into quality football share. Teams me know we are saying Barcelona and a Benab FC. Ebusha for King. Open so Kabibi just in a second. I want to
give some shout out to my That's fine. That's okay. Mbora kampo he ti jinjini be amba alajo. Ya joy ye bie onambe be na TV. Mbora kampo he. Banka program nga ya kara. Especially Alaji Sadat. Mbora kampo Alaji Sadat. Abora kampo ti wa Central MP Honorable Dr. Rashid Hassan Pelpo, Minister for Labor and Employment. Mbora kampo ni aja. Che ke yelo krota Saturday ja ke mamora ke kara be na TV be ko awa 8 adawa na 10. All right, Abdul. Mun gode. Abdul ya gaida mutanen shi ne walawa suna kallon program ga sosai. Wanda na ce yaya na jiya mun gamu ya ke kiran shi Mamobi ya ce min kaman last week ya duba kuma yau ya duba mu bawale ne. Ina gaida shi next time na gamu da shi na tambaye sunan shi jama'a inda lokaci ya ba mu ke ga insha Allah in Allah ya so yadda ya ba mu rai da lafiya mu meet next week don Allah inda muka yi kuskure mu mutane ne she a yafe ko kuwa a kira mu behind the scenes she a muna nasiya jama'a mun gode da lokacin da kuka samu muna from 8 zuwa waraka nan da mu dasa aya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun gode we will see you next week